Sasa ningeomba kila mmoja wetu kwa heshima tuweze kusimama ndio tuweze kupata wimbo wa taifa na pia wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Asante DJ. Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Asante sana. Tunaweza kuketi sasa. Mgeni wanapoenda kuingia, mgeni wetu wa heshima, Chief Administrative Secretary, PS wetu wa State Department of Youth, directors ambao wako nasi wa Vision 2030, Secretary Youth, County Commissioner, board members wa Vision 2030 ambao wako nasi, the Vice Chancellor, University of Embu, CEOs represented, chair persons wa state corporates ambao wamewakilishwa hapa, vijana ambao wamewakilisha kwa kikao cha leo, and all distinguished guests. Good afternoon. Tuko salama? Kikao? Vijana mmeshikwa na baridi kwani? Kikao? Kikao? Asante wageni wetu wa heshima. Vijana ambao unaona hapa ni vijana wa Embu County ambao wamewakilisha base tofauti siku ya leo, na tuko hapa ndio tuweze kuwasiliana, na kwa lugha yetu ya hapa kwetu tunasema yekenege karo, na tuko hapa tuweze kunena pamoja, maana tunajua gava iko wapi? Gava iko wapi? Gava iko ground. Number 1, civic participation. Tujipigie makofi. Let us clap for ourselves. Sisi ndio wale hatukufeel hii kitu ni ufala. Si ni kweli? Saini watu wangapi wamekaa home wakisema achana mafala. These things never work. 30 years we have gone to these meetings, they never work. Si ni wengi? So civic participation. This is civic participation. When you come here, you network, you meet people, you exchange ideas, you understand your role as a Kenyan. Because when in Kenya, before anything else, wewe ni Mkenya and you have a right to the leadership that is being this kind of forums. We need to be there. Sindio? Kila mtu anafaa kwa huko. Haya, on that note, voting. Haya, national government msituangalie, we are having a discussion. How many people feel they are going to vote next year? National government, close your eyes. We are just talking. Wangapi? You see? Do you see? Do you see? So next year social media tusiseme ati tuko na bad leaders. By choosing to refuse to exercise your right, your responsibility to vote, you have chosen that bad leader. Sawa? Sawa? This is what you came here for. So yeah. Peace and security. When we are out there. Silent. How many people have dreadlocks? Vijana, machali. How ndio wanaweza feel Kenya nasema? How many times do you feel targeted at night ukiwa na dreadlocks? So many. And how many times do you feel safe ukiona mtu ako na dreadlocks akitembea mbele yako? Si una feeling fiti? Unajua kabla ni handle umse lazima atahando ndaona noma.
Si ni ukweli? That is our role as vijana. Si ni ukweli? Madem sele mnatembe huku nje, alafu mnaona vijana kwa base. Mnajua huku si kubaya sana. Nikipiga nduru wale wataniokolea. Si ni ukweli? Isn't it true? That is our role in peace and security. Si ndio? Sasa hii mtu wa pikipiki akiniangusha pale nje, nani ndio atakokwanza kuzua noma nikaa mimi wao? Ni sisi. Ni sisi. That is our role. We talk about the challenges that hinder the youth from entrepreneurship and employability. And we decided to tackle that in 2 areas where we looked at the challenges youths face in entrepreneurship. Number 1, we talk about lack or insufficiency of capital to start a business. There, we all know that kama huna njia yoyote ya kupata pesa, there is no way you are going to have your own business. Number 2, we have lack of skills. We agree that ukulima is diverse. Kulima mahindi is the same way kulima nyanya. It's not the same way I'm going to do tea farming or coffee or any other thing. So we need skills on every product that we engage on. So we agree that skills are hindering us from getting to agriculture, na tunahitaji skills. Sisi vijana, there's a friend of mine was saying, tunaamini kwamba what we don't know doesn't kill us. Eti na ile kitu ambayo siwe na kutafuta ndo si huo utaipata. Kama unaenda kupima ukimwi na unajua utaipata, hivyo ndo tunaamini. Wacha kwenda kupima, unapimwa nini na unajua hujafanya? Ati unaenda kupimwa kansa. Kijana siwezi pata kansa. Hiyo ndo tunajidanganya. We all know all that diseases. And how should we tackle them? On the matters of obesity, tukubali kufanya exercise. Tukubali kufanya mazoezi. Number 2 and the last one, tukubali kwenda kupimwa. Wanasema ni vizuri kujijua. Tukubali kwenda kupimwa, haijalishi wewe ukiona uko na kakitu, ni vizuri kujijua. Cheza na nari na ikizima washa, buda cheza na nari ati buda cheza na nari na ikizima washa, buda cheza na nari ati buda cheza na nari na ikizima washa, buda cheza na nari ati buda cheza na nari. Shika jaba shika mtoto dini bablas, pige munju kwani nini hola gala dance, shike meza shike onanga yani double dance, mami ndo fisika unarada kuna koto bond. Madam CS, I want to tell you that in this university we have a lot of passion about youth, especially when it comes to access to government procurement opportunities. We give them 40% for PWDs, youth and women. We're also proud that this is one of the state corporation that was ranked number 1 among all the state corporations in the country, the University of Embu. I also want to tell you that the skits that you saw here was also among a few graduates from the University of Embu. So we have a lot that we do for the youth. Please, I want to welcome all the youth and our guest to the University of Embu, because that was my main task. Karibuni sana, feel free. Please do enjoy the facilities that we have, and of course taking care as we've been guided by most of our speakers ahead of us. And I want just to say one thing. Madam CEO of the One Agenda, you reminded me of my youth, and it will be protected. That part will be protected when I teach chemistry. Asanteni sana and karibuni to the University of Embu. Thank you so much, Professor Wachira. Look at South Africa gaining independence in 1990. When they talk about their issues,
first they must address racial injustices. We already have that forefront of going direct into business and addressing the issues of our today. So as young people, researchers are calling us vulnerable, but I tend to think that we are sleeping giants. Lazima tukatae. We stop begging for this, begging for that. Just come together and conspire to get what you want. And now when you are looking at like my CEO, Roy, and you're asking him who is his godfather. Well, let me tell you this. I'm 26 years old and I went to the University of Nairobi. I was very active in student leadership. I vied there, I contested, we won elections there. I worked with Babu Owino as his deputy. Na help ikidile tulikuwa tunaambia Ringera tutamufinya. Na tulimfinya because that was our moment. That was what made it count for us. Truly, it is all about attitude. We cannot sit here and wait for everything to be laid on our table for us to just swallow and eat everything. We have to go and get. So being aggressive is part of the process. You have to know what you want. It can't be all about ng'ombe unampeleka kwa mto lakini maji lazima yeye mwenyewe ndio akunywe. So we can't afford to be that anymore. Already we have too much information. What we have here, our parents did not have. They didn't have platforms. When they were in their youth, they didn't have such spaces for them to discuss their own issues. But now we are having these platforms coming directly to our homes, to our doorstep, because you could actually walk down here. Asante. Government spokesman, uko na 1,000 moja hii na kazi? 1,000 moja tu. Nipe 1,000 moja yako. Nisaidie. Tutapangana. Asante. Thank you so much. Sasa Pesa pia inawazunguka, inawatafuta tu, mradi tu utimize masharti fulani ambazo serikali inahitaji. Yule bwana pale hakuna shilingi yangu 1,000, si kweli? Lakini alichukua kwa sababu alisema alinifundisha jinsi ya kukata rumba ya kienyeji hapa. Lakini tukiangalia kwa makini zaidi, yeye namdai pesa kubwa zaidi, na hao wote wanamdai kwa sababu kwamba iwapo mtu atakununulia tuseme mshipi ya bei ghali, iwe ni viatu vya bei ghali, iwe ni simu ya bei ghali, iwapo utashikwa na polisi kwa njia moja au nyingine, kabla hujaingia korokoroni atakwambia ni vipi, toa mshipi hata kama ni ya bei gani, si kweli? Leta saa hapa hata kama ni ya bei gani, viatu toa, simu leta. Lakini kuna kitu kimoja hawatachukua. Nani anajua? Nani anafahamu ni nini polisi hawatachukua kutoka kwako? Nani anafahamu? Hawatachukua kile kilicho wapi? Hapa. Tumewafundisha jinsi ya kuvua samaki leo. Kwa hivyo unapoingia kwa polisi utaenda na hiyo akili ndani. Ukitoka unaendelea kuvua samaki. Kwa hivyo tunasema hivi, yeye tunamdai pesa nyingi zaidi, manake amenifundisha kukata rumba tu. Kwa hivyo wote ambao mko hapa, kwa kweli serikali inawajali, inawapatia mafunzo na maelekezo ya kuweza kujua jinsi ya kujiendeleza kwa maisha kwa siku za leo na siku za kesho. So sisi tukiwa Wamasai ulikuwa unakalishwa mbele ya watu, ya? Hii ni private part yako, lakini sasa ile uko 10 ama 12 years unakalishwa kwa mlango ya mama yako kwa ngozi,
alafu unakatwa mbele ya the whole community, kwa sababu sasa wamama hiyo siku wanakuja kwenyu mapema ndio wahakikishe haujasema eti umesikia uchungu. Ukae hapo eti tunaambiwa ukaze macho, hata macho usiblink, hata kidole usifanye hivi, eti ukae tu ujikaze eti wewe ni mkali, eti you are now a woman who is able to yani pain yote itakuja kwa maisha yako, utafanya nini? Utavumilia. So eti unafanywa ukuwe mama mwenye atavumilia uchungu. So from there, mtu amesha kushika private parts zako, amesha kufungua mbele ya wamama wote na watu wenye wako hapo. Does that part remain private? No. Imekuwa private ama sasa imekuwa public? Si imekuwa public. Sasa umeshaambiwa hii kitu imekuwa public. Kesho utaenda kwa mwanaume kwa umefunga eti kwa sababu ni private. Si sasa imekuwa public. Mwenye anataka kukuja akuje tu tuendelee kwa sababu imekuwa public. Unakuta sasa wasichana wetu uko class 4, uko class 5, umepelekwa ukakatwa, vitu zako zimekuwa public. Sasa hata vijana wakiziitisha zimeshakuwa public affairs. Unatupea tu. Unaona? Unapeana tu juu imekuwa public affairs. But tukiwafundisha wasichana wetu kwamba hii ni private, keep private, na mtu asikuze na tusimpeleke afanyiwe vitu kama hizo, she will consider those parts private. Hata siku ile anaenda kujaribu kuanza hizo maneno huko, anaogopa kwa sababu anasema mama yangu aliniambia hii ni private na niweke mkuu pamoja kwa sababu ni private. When I was sitting there, there's one speaker who made me shed a tear today. A tear or two or three or four, I'm not sure how many there were. I want all of you to look at that board there. Anti-FGM board. Anti-FGM board. Na nenda kwariria arome na ndaka cia Embu County. Meshia Embu na Mbere. Na muthikiririe. Na mwaria ta murathi wa Kenya. Tandwe. Tandwe. Murathi wako ta Embu. Murathi wa Kenya. FGM is a very old system of controlling reproduction and sexuality. Very old, centuries, when we were living in the ages of darkness. Nduma. You think that if we disable girls and women, we are able to control them. Who is able to control his wife here? Raise your hand. Who is able to control his wife? Raise your hand. The ones who are married. Oh, sorry, these are youth. Who is able to control their wife here? My wife, please stand up. Stand up. I'm unable to control this girl. What I'm trying to say is, thank you, madam. What I'm trying to say is, these are very, very old systems of controlling power in homes and in societies by controlling the reproductive process. And it is backward, and you need to get out of it. It is backward. When you look in the future, there is no space for these outdated, outmoded cultural behaviors. There is no future. Who wants to spend medical bills, hundreds of thousands of shillings, correcting what you spoiled, which God made? Is that clever? Who wants to lose their wife giving birth? Who wants to lose their wife and child when they're giving birth? Who wants that? Arume ambere na Embu, nantakashia ambere na Embu, maundu maya nitumarege. Na nitumarege tukiendaga tondu ona warega na twarega still nduma ino nikathira muthenya umwe tondu ni nduma gutiri na utheri hata kidogo katika hii kazi. So FGM na hiyo kazi ambayo hufanyika, tunasikia haya, hatuwezi ongea. Let this nonsense stop. Let this cultural nonsense stop. Amen. So
hivi, twende. Asante sana. Wapi makofi ya Madam CS. Asante. Whatever it is that you can do, do it. And if you see, I heard DCC saying that crime is very high. Why? Why is crime high? Why do you want to throw away your life in prison when you can do something for your community and you can change it? Zungumzeni, muko na vikao nyinyi wenyewe. I know muko na ma-cliques, muko na ma-groups, munakaa. Sisi Mombasa huwa tunakaa kwa baraza. So I don't know how it's done here. Sisi tunakaa kwenye chini ya mwembe ama chini ya minazi. I'm not sure. Embu mnakaa chini ya nini? Mnakaa chini ya nini? Miembe. Oh, sawa, chini ya miembe ama ikiwa umekaliwa chapati pia ni sawa. Lakini talk among one another. Nobody is going to give you success on a silver platter. You want it as bad, get it as bad. The same way you get ready to go for a date, unajirembesha ama unajikladi kama mvulana, is the same way you should prepare yourself na kujihami when you want something. But having said that, I liked the crowd today. You were very honest. Hata vile DG alikuwa anataka kuita wakubwa waongee, mkasema tunasikia njaa. Hata alikuwa anaogopa kusimama hapa. Walikuwa anasema, "Woi, are you guys going to even listen to me?" Lakini mmenisikiza. Kwa hiyo nawashukuru sana. Mungu awabariki na aendelee kuwaonesha mambo mazuri. Kila mtu